И... Так, приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Banishers Ghost. Сложное название. То ли дело прошлых игр, да, как называлось? Вампир. Именно не вампир, а вампир. Дешево и сердито. И сразу все понятно. Здравствуйте, Джим, здравствуйте, Май, здравствуйте, все-все. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте, Драгонастер, здравствуйте, Хоп-Хупер. Популярный стрим пропускал ни одну игру пройти не может. Да, видимо. Брошу все это дело. Грустно, игр нет, ничего нет. Ай-яй-яй. А вот спину я сегодня себе умудрился как-то прихватить. Буду лов стримить. Дешево и сердито. Пока что-нибудь интересное не выйдет. Здравствуй, Лготгай. Он-то был вампиром, а не вампиром. Ну да, он был вампиром. Здравствуйте, Олег Дарк, приветствую, Дикин. Старый стал, да, старый стал. Лол ему подавай, на людей орать надо. Здесь прочишь без перерыва. Почему? Сегодня был перерыв. Сегодня в стриме мы выяснили, что слово изгнатель. Должен, может быть, изгонятель, а не изгнатель. И же изгоняющий, например. Если уж на то пошло. Где игра-то, куда она установилась? Ну, вот она. Якудзу прошли, что ли? Вчера все спали, включая меня. Какого хрена? Кому такой стрим интересен? Стрим мне сказал, что в этой игре в переводе именно изгнатели. Типа имеется в виду, что они Banishers. Изгнатели. Скорее, изгонятели. Изгнатели как-то не по-русски звучит. В героев подушиться. Ну, мы можем, конечно, бросить все нахер и сказать, что вот я новая киберкотлета, и все идите в жепу. Вот. Автосохранение. Не будем играть в героев. Жмите любую кнопку, чтобы начать. Жиза. Грустный мужик сидит. Смотрит грустно. Напомажено. Да. Да. После персональных данных. Нет, отстаньте от меня. Изменить яркость, чтобы символ слева был едва виден. Ну, вроде как, да. Монитор. В окне. На весь экран. В окне без рамки. 60 кадров, да. Вертикальная синхронизация включена. Время сглаживания. Временное сглаживание. Ну давай DLSS FSR там. Качество. Баланс. Давай качество. Не знаю. Тип колонок, звук, звуковая панель. Наушники. Ночной режим. Что такое ночной режим? Параллакс. Ой, господи. Язык интерфейса русский, Россия. Язык озвучения английский. Размер субтитров средний оставим или побольше? Как у нас в плане глаз? Мы очень слепенькие или не очень слепенькие?
Ну давай, да, кто-то, наверное, с телефона смотрит. Ты озвучишь. Вот нифига себе, я еще и озвучу. Тут озвучка есть, люди старались, записывали. Ой-ой-ой. О, господи, что мне так спина сегодня прихватило? Вроде все шло хорошо, а тут раз и все. Для тех, кто ищет суровых испытаний своих боевых навыков, вот для меня. Также время на разгадку головоломок. Блин, последний пункт меня не устраивает. Слышь, бухтина. Я слышь, я бухчу. Я бухчу. Я постоянно бухчу. Стримеру за озвучку не платят. Вот. Стример и так последние деньги отдал на игру. У него все кончилось. И это, кстати, не шутки. Реально все кончилось. Эй, блин. Еще и озвучивать заставляет, блин. Еще и спина болит. Я вот следу стримлер написал, что можно не озвучивать, и не согласился. Он, возможно, у него ангельский голос. Вот, и поэтому он занимается самолюбованием, озвучивая диалоги. Вот. Или просто у него отвратительный голос, и он льстит себе, что на самом деле у него очень хороший голос. Вот. И тем самым он пытает людей, и это его небольшая месть человечеству. А ты нет, а я нет. Ты же не спиной озвучиваешь, а ртом. Ну так ты когда рот открываешь, что ты спину напрягаешь. Давай, не знаю, давай учим высоко. Если что, сделаем поменьше. Вдруг я краб. Когда-то чит отговаривали от озвучки. Да. Теперь он постарел, устал. Да. Заставляет людей читать. Знаете. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Нам Бубу покажут, нет? Я требую Бубу. А, не одеты. Вообще, в принципе, у датнотов сюжеты интересно. У них да. Dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. У них в основном проблемы с графонием, потому что денег у ребят не очень-то много в целом. Что я жду от игры? Я жду от игры неплохой детализации главных персонажей и супер дешманские ассеты всего остального. И купленные ассеты анимаций. Дешевые. Но я еще не совсем старый развратник, я еще молодой развратник, но вот уже совсем чуть-чуть мне осталось. And a good day to you too. Are we in New England? Лудиться начал, да. Признак того, что совсем старый уже. Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Это что, шрамы? Он ее? Скорее всего, татуаж такой. Да, игру продукторов вампира-то они делали. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Изгнателей. О как. Ну вы перевели, конечно, Life to изгнатели. the living, we say, and death to the dead. It is not so simple.
Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Dark Souls, Many да. entangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, Banishers have fought to sever those ties. Страшно в Is but a trifle. Если еще недостаточно страшно, могу еще и вебку включить, знаешь. Бородой потрясти для ужаса. Haunted. There lies the true horror. Давай. I, Charles Davenport, should know it. The Ну haunting и of сам New сказал. Eden scared me to death. Это было в качестве I dearly wish ужаса. I had not begged my friends to come and lift the curse. Здравствуйте, Серпентер. Нью-Иден, 7 июня 695 года. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. Джордж говорит, контент в ЛГ мини косплей на каждую игру. В ЛГ так донатят и платят, что он может любой косплей на каждую игру устраивать. Знаете, сколько косплей стоит? Don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Самое начало, да. Что-то, знаете, напоминает сюжет сцены и этого... С двумя Люцена. Они тоже ведь изгонятелями были. Лоу-кост косплей тоже популярен. И чё, мне шафик надеть, что ли? Be at the tavern. И бороду A hot покрасить? dog. Or two. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than так мы. work. Тест After успеем. this, we Так, should set прыгаем. sail somewhere warm and safe. Ой, как And она then долго don't бьет. linger. No such place. But it's not a bad idea. Да. Сейчас туманчик везде, вот это вот все. Осталось только трэша дождаться и привет. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Ничего не видно. Так темно же. Вот нифига себе, видите? Большое спасибо, Исмеркил. А что творится-то? Что творится-то? Да? Главное втихую, да? Ни единого звука. I think we can get through here. Просто тишина. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Бытовик. Как я отношусь к пятнашкам? Looks steady enough. Это которые... А еще раз, большое спасибо. Когда у вас алитеры со звуками были? Ну, когда там что-то напишешь, что вот там как бы звук есть. Лечение спины засыпали, да. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. I can break my way through here. Нажмите РБ, чтобы уничтожить разрушаемые объекты. Так выглядит, что такое РБ. А, это тяжелая атака, это легкая атака. О, это не выглядит как разрушаемый объект. А. Все. Можно предлагать квадратики, чтобы выстроить цифры или собрать картинку. Как тебе? Обожаю. Ты что, тяжести подымал? Я, короче, немножко проспал. Вот. На работу, на которой нет работы. Ты туда приходишь, короче, приходишь на работу. Радостно.
Вот. Такой, есть работа! Мне тебе говорят, 2 недели работы не будет. 2 недели. Ты такой, почему? Человек главный ушел, как бы работы нет. Человек, который может дать работу, он тоже ушел в отпуск, потому что ему делать нехер, и он решил свалить в отпуск. Поэтому 2 недели работы точно не будет. Вот. Ты такой, ну и ладно. Садишься в креслице, ногу на ногу и спать. Вот. Так приходит примерно уже 3-я неделя работы. Вот. Короче, проспал чуть-чуть, спешил, бежал с просонью рано-рано утром. Фига себе, а как ты так? Вот. И подскользнулся, чуть-чуть провернулся, и, видимо, что-то себе как-то так защемил, не размявшись. И в итоге что-то спиной защемил. Enough. А у меня есть стамина, нет? Удобно. А какие-то комбы? Бог тоже. Я же говорю, что отжимаешь работу в соседнем отделе. Ребята довольно быстро просекли, что у них отжимают работу, и сказали, что, дружище, у нас, конечно, есть работа, вот, которой мы могли бы поделиться, но это работа наша, поэтому было бы неплохо, если бы ты перестал отжимать то, что как бы наше. Было бы очень неплохо, и мы были бы тебе очень за это признательны. И вообще как бы вали нахер отсюда. Нам как бы тоже кушать хочется. Что, начистили пятак? Нет, просто очень молчаливо дали понять, что крайне не рады моей активной помощи. Потому что это как бы их работа, и они хотят, чтобы у них работа была. Очень, очень сильно хотят. И чтобы эта работа у них меньше не становилась. Здравствуйте, Олег. Стримы тренды. Это тренды стримят то, что стримлю я. Всегда было, всегда будет. Дорогой кузен, старое промокшее письмо. Фарс под названием New Eden продлился слишком долго. Ты пытался, изо всех сил пытался создать там свой уголок, но если то, что ты подпишешь, правда, богом прошу. Забирай жену своих драгоценных детей, собирай вещи, оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На ферме всегда нужны рабочие руки, и мы с Симон с радостью приютим вас, пока вы не обзаведетесь домом. Прошу даже, скорее умоляю, приезжайте. Мы ведь семья, и детям у нас будет безопаснее. Джон Джеймс, Провиденс, 8 сентября, 94 год. Тебе ключи Инквизитор дали? Нет, а хотя, может, мне предлагали, я не знаю. Да, я посмотрел на я Инквизитор, и, господи, какой же он страшный, идти. Надо посмотреть, я... Как бы обычно во всякие конфы не лезу. Может, мне рассылка приходила. Как бы. Потому что периодически на всякую индюшатину рассылка приходит. Ну, там такая страшная индюшатина, что, боже мой, просто... Нет. Видишь, вот это... Нет, там I Inquisitor. Вот это. Где-нибудь добрым или злым. Я понятия не имею, про что это. Я только знаю, что... Я прочитал синопсис, говорят, очень взрослый, интересный сюжет. Прочитал в нескольких местах, говорят, очень интересный и... интересные про... Ну, короче, очень интересные сюжетные проблемы. Вот. То есть, какой-то сюжет происходит, ты что-то решаешь, и при тебе сразу твое решение и показывается. Это не просто ты решил, и ничего не произошло, а... Тебе фактически носом тыкают в то, что ты решил. Я такой, ну, пахнет как РПГ. Я такой, ну, значит мой профиль. Behind you.
As easy as falling off a То box. есть, например, после распятия спустился с креста и отомстил всем неверующим. Can't tell how long these people are dead. Ну, хорошо. The original 1500 лет settlers, спустя армия perhaps. инквизиторов огнем и мечом охраняет This веру. doesn't bode well. В этой приключенческой игре жанра темная фэнтези вы поверите на себя роль инквизитора Мурдимбера Мадердина. То есть в той вселенной Иисус жестокий тиран, который насаждает веру, если с ним не согласны, он очень цинично и жестоко убивает людей, которые хотели убить его. Звучит логично. Изгнание. Атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите А, чтобы изгнать цель. I could beat you in my sleep. Ага. Просто ваншот. Ну что ж, удобно. Ой, тут крафты, что ли, будут? Вот окровавленная записка, возможно. Эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю, я помню только что сейчас июнь 95-го года. Мне казалось, что в Провиденс будет безопасней, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. И кто считает это, бегите. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Ну, вам точно нужна вебка. И несколько убиты. No filming. Ой, я убитый, и да, нам нужна беба. Бебка Люба. Куда себя засунуть, я даже не знаю. Давай сюда засуну. Почему он такой худой? Да разве? Здравствуйте, Хобрехт. Держите, чтобы провести усиленную атаку. Альфа, ага. Усиленная атака быстрее заполняет шкалу изгнания. Я могу просто вот так вот ему сделать и все. Ага, хрен там. Ага. Ага, то есть она телепортируется к нему банально. You do not belong here. Ну такое. Ну такое. У меня молоко закончилось, я кофе без молока пью. Это вот печально. That augurs badly for the case. Situation is worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student the Banishers could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. А, сверху индикатор, куда еще бежать? Ой, господи. Тут открытый мир, что ли, будет? Нью-Иден таун.
a welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Удобно для расположения текущей цели. Компас показывает все свои в области расследования. Возьмите... найдите таверну. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you Там telling me. мужичок бродит. Болезный. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Опять сейчас... То есть, блин, включаешь гребаный этот... Включаешь вебку, чат подвисает. Здравствуй, Старч. Где герой прошел? Ты Да, я сосками играю. Возьми сливки. Так сливок тоже нету. Ой. Ну, чай с молоком это слишком. Ой, господи, спина. Чат подвисает, это игнорчик. Нет, у меня чат завис просто. После того, как Олег написал, чат умер. Я такой, ну и все. Здравствуйте, Кобус. Ой, хорошо. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse. And the meeting house cold and dark. But the tavern shines, yes. Well then, let us be thankful for small mercies. Ну, нормально, да, как вся борода-то. Не сказал, что круто. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Надпись на защитниках: таверна, доки, кладбище. Ну давай начнем с таверны. Я так думаю, нас по всему городу в принципе погоняют. Погоди, тут замок появился. Можно постучать? Нет? There's the inn. Doomsday has come. Пришли судные дни. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assume... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Что-то какая-то Why is Charles not here? деваха знакомая, не? We're sorry for your loss.
we'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. Что-то мне кажется, что большие субтитры не совсем подходят. I intend living. Что-то как-то быстро проскакивает. Ну, не влезает. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden... Нормально. Смерть от тоски на кладбище. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. И чего у вас так пустовато, ребят, в городе? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Почему чей языком не работает? Как не работаю? Вот сижу, работаю языком. Язык работает, сидит. Даже когда я сижу и бороду почесываю, я как бы сижу и языком работаю. У меня какая-то фигня между зубом застряла, я ее пытаюсь языком достать. Поэтому, как бы... Поклёп. Поклёп. Так, куда все ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the Кстати, roads. сожрать, да. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Вы думаете, они вернутся? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence.
If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Что насчет демонологии? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Скажи нам о бороде. Это то, что растет снизу рта зачастую. Понимаете, вот рот, вот подбородок, вот оно растет снизу рта. Называется борода. Некоторым нравится, некоторым нет. У некоторых она тешится, у некоторых нет. Мои игнорируешь. А ты вопросы какие-то задаешь, что ли? Есть борода. Ну, вот это вот вроде как борода. Я не уверен, конечно, могу ошибаться, но вроде похоже. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Ты еще раз спрашивала. Because Вот ты спросила, почему я тебя игнорю, и я тебе ответил, потому что ты ничего не спрашиваешь. И больше ты ничего не спрашивал. Я же просмотрел лог. Ладно, давай проклятие. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. Ты же сказал, нормальная борода, она нифига не короткая. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Стало короче? Нет, не стало. И что стало с причиной? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. А мне не расскажу, да, как бы, в чем есть контракт? Хорошо? Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Что, спрятать что-нибудь можно, нет? Ясно. Что значит злой? Злой и недовольный я могу быть по одной причине, что работы нет. Как бы в целом. И все грустно и печально в этом плане. В целом я всегда добрый и веселый. Как могу быть грустным и сердитым? Записка хозяйка таверны, как было объявлено на собрании в ратуше. Я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там мне будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь, Черити Крагард. Крагот. И все, нет? Еще 2 недели не будет. Минимум. Так, а еще раз поболтать. How may I be of service to you? I'll go now. I'll still be here if you need me. Возьми отпуск. Ну, я думаю отпуск взять, но, блин, не хочется опять отпуск. Я, блин, в том году отпуск брал, потому что работы не было. В позатом отпуск брал, потому что работы не было.
Как бы... И ты приходишь, и все равно работы нет. Получается какая-то разовременная мера. На компасе показано направление, расстояние, расположено вашей цели, расстояние до нее, следуйте за желтой меткой, чтобы найти Эстер. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Комендантский час после захода солнца, не выходите из дома, никаких распри, никаких беспорядков. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Кладбище закрыто. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Равно игры нет, да? We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the dock. Упырь лесной. Упырь? Ну ладно. Упырь так упырь. Antea, Red. А бородатика обнять. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. То есть он их позвал, не был уверен, что они придут, и решил убиться об невыполнимую задачу. How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin New Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering.
He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Ай, блин. Здравствуйте, Халбрат. По-моему, нездорово все. Сколько сие по деле стоит? 2800. Много болтовни. Так это же РПГшка. Причем это, насколько я понял, не просто РПГшка, это еще и детектив. Помимо прочего. Сейчас скажу, сколько эта фигня стоит. Эта фигня стоит 50 евро. То есть 2800. Все-таки есть какая-то региональная уценка. Так бы она 5 рублей бы стоила. В целом получается. Что-то детективы тебя окружают. Так получилось. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. Oh. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count Не on зевай. us. Я просто рот прикрыл. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his Здравствуйте, Ганшер. office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Он тоже зевнул. Это я просто внушил. Все хорошо. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Подсказки и намерения. Вы разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения персонажа, которые нам связаны. Нажмите, чтобы перейти в меню Дело о присутствии. Эстер. Старые друзья. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Purcell. Could you find nothing better? Понимание, что удерживает призрака в воплощенном, вы должны собрать подсказки обо всех участниках дела. Собрав все подсказки, выясните намерения участника и сможете завершить расследование. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Не расходить кушать. Жри давай. Со смаками и удовольствием. Причем что-то вкусненькое, знаешь, чтобы собака еще при этом на тебя смотрела. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связался с нашими братьями... Куда? В Лондоне. Но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать тебе не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовства, присутствия Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предположить тебе продолжать исследования и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства столы святого Павла в Новом Свете слишком мало. Может, все-таки столпы святого Павла? И неверный перевод, почему столы святого Павла. И любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой, искренне твой, Эленор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in То, что touch. вебка? Нет, это нанятый актер. Видите, Charles was so eager to рот continue his открывает, research сами here in шевелит. Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Что это предложение вампир? Да. Вебка на Unity. Если бы она лагала, то да. Интервалы печали. Изучение эолийского лада Генрих Петри.
Анализ чаконы соль минор. Генри Персел для струнных инструментов. Чаконы. Что такое чаконы? Эстер, прими от нас немного еды и Эля. Соболезnuем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. There's more to learn here. This is Charles's. It's like he never left. А, стола. Угу. Января 85-е. Любимая Эстер, как же я захочу... Как же я захочу, а может быть и нет. Как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе, за долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделал для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Мужик, по-моему, это перебор. 21 февраля 87-го. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде. Увлекательно, тут спору нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Устал я от тебя, дорогая. Очень устал. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины, стараться изо всех сил. Я делаю это все ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее, понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так как умеешь лишь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. — 12 августа 94-го. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. Господи, боже мой, мужик, прекрати. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладное, и мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей, но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Почему драгоценная? Может, из красного дерева сделано. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Карты, конечно,
Мое почтение. Тут für die Titan. Бальтазар Ганс Френховер. Оккультная книга из личной коллекции Чарльза. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постарайся расспросить ее о ее жизни. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Муравейник Иоганн Нидер. Оплота веры Альфонсо де Эспина. Ну и нафига тогда вот... А зачем вот эти активности нужны? Нацарапанные стихи из Библии Иова 7, 13, 15. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мое, ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями и пугаешь меня. И душа моя желает лишь прекращения дыхания, лучшей смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Как мне опять по носу мышкой Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Что общего у всех сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это предсказание? Быть может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха, так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Чарльз был беспокоен, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души, столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытую в каждой из них. Вопреки легендам, кошмар nightmare, а вовсе не выглядит как кобыла mare, ночная или любая другая, мар от слова кошмар, как во французском каушмер или немецком найтшмар, происходит от средненидерландского слова 12 века, означающего призрак или демон. Кошмар не просто демон, а проникающий по ночам в спальни, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? И я боюсь, что это так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятия, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Какая страшная мысль.
От всей души молю, господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись, иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Найтмэр, ночная кобыла. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. Чего ее не These взяли? things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? You actually listened. I'd always let my mind wander. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плоть чрева, Псалтырь 126.3. Ведь карта какая-то, нет? Записка врача. 3 капли лавандового масла в настой ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. И от чего это? Мне отправлено письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. И я совершенно растеряна, не зная, какой сейчас день, и когда мой дорогой Чарльз погиб, мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк, я не смогла присутствовать на похоронах. Какой же стыд, как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше ничего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther Эстер Девенпорт не смогла простить со своим мужем, и это гнетет ее. Ради этого нам нужно было never что-то got to say узнавать. farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Это как бы и так было понятно, почему он вернулся. Ну, жену любил, она не хотела его отпускать. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You'll be all right. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Будешь спрашивать местных на кладбище? Be careful. Aye. You too. You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Снятся кошмары. Charles, Minister Davenport,
Said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. А может быть, мы кинем кубы на убеждение? Или это так не работает? Ну, давай проклятие. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbors, Не, я куда за графонисте, как the бы. evil in. Здравствуй, я Играем. Я, кстати, создал объявлялку в Дискорде по поводу субботнего ваншота. Вот. И если вы чувствуете в себе мощь, чувствуете в себе силу и рвение, и имеете достаточно много свободного времени, ну хотя бы один вечер, субботний вечер в неделю, то можете типа обозначиваться, и мы когда-нибудь попробуем собрать гребаный небольшой кампейн на Dungeon Crawler. То есть загадочки там, боевочки, исследования подземелий, вот это вот все. То есть ничего суперсложного, просто приключения в данжене. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Какая-то не очень разговорчивая женщина попалась. И что вы здесь делаете? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Все, кроме бероновских, наверное. В основном все расы Forgotten Realms. Включая кобальдов. Но не гоблинов. Гоблины злые в том сеттинге. Прям совсем злые. Добрых гоблинов нет. Можно кобальдом поиграть. Вообще без проблем. Можно котейкой поиграть. Вот. Там вообще в том сеттинге свои классы и свои расы есть, но там не предусмотрено, насколько я понял, в целом физбан? Да нет, не физбан. Там не предусмотрен господи, инженер гребаный ДНДшный, я все время забываю, как его зовут. То есть он там не предусмотрен в целом. Там кобальды тоже злые в основном. Ну, в основном, да, но есть целый город, например, кобальдов. Вполне себе работают, торгуют. Артифишер, да. Кроме Артифишера он там не предусмотрен. Ну, там и так куча всяких артов будет прикольных. Прикольных, по идее. Поскольку это же подземелье все-таки. Вы знали Чарльза Давенпорта? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must Ну и кофелок тоже, как бы, в баню идет. Какой левел начальный? Первый. You may have your time back. Там же with my кампейн thanks. будет с 1 по 10. Well, thank the Lord for that. Ну, может, она очень подробно знала батюшку. I must take a moment by myself. Excuse me. Здесь еды нет. Внимание, порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Все торговля с Бостоном, Марблехтом, Салимом и так далее прекращена. Ищем диверсанта.
This fire can't have started on its own. Not in this cold. Аметистовую драгонборну. Там прикол в том, что количество драгонборнов ограничено еще самим фэнтези-граундом. Может быть, для того, чтобы аметистовый драгонборн у вас появился, нужно будет купить какую-то отдельную бубыню драгонборна. Есть там только стандартная. Вот. Чтобы появился аметистовый драгонборн, возможно, понадобится купить какое-то еще расширение. Они по 550 рублей стоят. У меня денег нет. Но драгонборны есть. И не факт, что там он в Физбане где-то там есть. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're Banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. На проклятие, ну давай. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do, waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Встроенный месседж. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, полет с but we пятого all have левела. bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. Один раз до долгого She never отдыха. speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Еще силовое дыхание. Нет, как бы все остальное как бы ок, но силовое дыхание это как-то чересчур. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. A banish? What I need... I've seen... You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast,
by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Ну, фиты из физбана, кстати, довольно интересные были, да, за одно заклинание. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Возьмите что-нибудь стандартное, там и так всего, как бы, по идее, должно быть много. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Там нормально сбалансированные энкаунтеры, там пауэр-левелить их все равно бессмысленно. Если физбан металлические крылья этот стат, то он скорее как фит воина. Что-то такое вот напоминает. Типа парирование, но возможностью прикрыть союзника. И оно вроде только один раз за отдых. So close to town. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Можно, конечно, вообще новые расы, на самом деле, включить как раз таки. Новые расы, новые классы, которые есть там. Но я их не смотрел, не знаю, сколько они балансные. Нажмите ЛБ, чтобы заблокировать атаку, нажмите ЛБ перед самой атакой, чтобы парировать атаку. А вот так, да? Ваш путь окончен. Ну и слава богу. More of you? No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ну, землепка. И что это такое? Почему у меня вдруг рука засветилась? Озарение. Как и все изгонятели, вы чувствуете места и приемы, отмеченные призраками. И предметы. Рядом с такими объектами ваших изгнательских колец появляется оранжевый риом. Проходите рядом, чтобы найти источник.
I've seen more graves here than I've met settlers. Ну так, поэтому это называется, блин, кладбище котов God of War для бедных. Да. Ирит. Золото дураков. А чё именно физбант, я не понимаю. Куда вся классика-то делась? Как будто, блин, классических билдов мало. Что там такое? Дар самоцветного дракона, я так и подумал. Который находится в пределах 10 футов от вас, можете реакции начать излучать телекинетическую энергию, существо, которое вы причинили вам урон, должно совершить под бросок силы. Провалится, что получает от 8 урона силовым полем, отталкивается от вас на 10 футов, при успехе существо не отталкивается и получает половину урона. Как на вашем бонусном мастерство восстановитесь потраченное использование после окончательно продолжительного отдыха. Жирно. Бонус на бонусное мастерство. Это херня можно фактически просто мобов убивать. Why didn't you wait for us, old friend? Сегодня. I swear I'll make it up to you. Вы учтите, что всегда в Дэнди было прикольное правило, которое мне очень нравится, что если вы используете какие-то имбофиты и имбоспылы, или как-то креативно их используете, не совсем так, как подразумевается, то мобы, значит, могут это тоже использовать. Так что если у вас появится этот фит, так такой же фит может и появиться и у мобов, которые будут атаковать уже вас. Подумайте, надо оно вам или нет. Потому что все, что есть у игроков, есть и у мобов. Да не надо. Не совсем привычное управление, конечно. Потом преврати всех в гоблинов. Ты тоже играешь. Договорки не принимают. Ты будешь первым гоблином. Гоблин-кобальт. Последнее забытое королевство было. Но я же говорю, мы не в этом рынке же будем. Хотя на самом деле без разницы там. О, можно провести ритуал. Здесь обитают воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Блин. Mixing pyrite with those plants I found should work. That's all I need. Они, кстати, в Ташу довольно много псиоников добавили. Это же прям на то пошло. Чуть ли не у каждого класса появился псионический подкласс. И чё это я? И чё это нет? Игроков мало, давай. Готовься. Не очень люблю кроулеры. Что поделать? Надо с чего-то начинать.
Не, просто есть же в целом у Таши воин-псионик. Насколько я помню, какой-то псионический воин, что типа этого. Так, и чё? Чтобы провести воспоминания, вам нужно провести ритуалы прислушивания. Хорошо. Было тоже хочу ужас какой. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? Я почитаю, короче, сборник насчет драгонборнов. Everything you've ever feared. Вообще они там как бы есть в целом? В том сеттинге или их нет? You have no shell, no ties, И что там по этим, no по демонам, по драконам? But neither do you. И все, мужик умер от кринжа, что ли? Серьезно? Damn it. That thing he faced. What was it? Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, главе 7, стихах с 13 по 15. Превесть наполнена сущностью призрака Чарльза. После того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Чейд, по сути, и так всех рвал. Так что Чейд сделал все правильно. Что тебе удалось узнать о проклятии? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea.
But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. Как так сидишь, да, блин, не болело, не знаю. Ты сидишь, она как-то затекает, зараза, и становится больненько. Позу меняешь, она такая, о, и нормально чуть-чуть, а потом опять больненько. You took notes, I suppose. Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Норм кресло нужно. Это самое лучшее кресло, которое вообще существует. Ты че? Куда еще норм-то? Why did you not wait for our help? Да, вот мне это интересно. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. Лучше кресло не болит спина. Да я говорю, уже спину потянул сегодня. Поэтому и болит. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand.
But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? А чего у него вдруг Life зрачки-то has появились? tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you Я так понимаю, у here? них ранжирование мастерства от количества колец происходит, потому что у чувака одно кольцо, а у нее 4. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Что фабрика пройдена, да. Мы смогли. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. А вот так вот его нельзя, да, было, типа, изгнать нормально? Вот надо было его уничтожать кольцами. Save them all. Я что-то не догоняю. I'll walk Esther home. I'll do it. Кофе без сахара. Без молока. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? Мне, кстати, конец фабрики не понравился. Он, зараза, не каноничный. I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Отдохнула и побежала, да? А ну-ка, а если ускориться? Нет, нельзя. Мне интересно, когда вы успеваете все посмотреть, а? Моя фабрика канонична. I'm sorry. Ну, плюс-минус ее неплохо в канал писали, на самом-то Dearly, деле. tomorrow we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name.
May I ask yours? Duarte. Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Huh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Ну, имечко, конечно, у тебя, мисс Батшеба. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you back? Все спрашивают, куда уходят технологии, потому что перед ними как бы черная женщина, скорее всего. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Америка 17 века. Это что, расизм? Ну, на тот момент времени, к сожалению, да. Как раз таки расизм. Это какой год вообще-то в целом? Их тут даже встречают, говорят, что как их... По первой же встрече было, что мужик женщины пришел и говорит: о, здравствуйте, сэр, я рад, что вы прошли. Вы и ваша слуга. Я очень рад. Пожалуйста, располагайтесь. Так что вполне себе расизм. Стандартно для того времени. Ничего такого в этом нет. Было и было. The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. Тебе относятся с уважением. Ну, после того, как их осаживаешь и говоришь, что на самом деле ты вообще туда их жопы спасать пришел. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Тебе как бы ты такой сидишь, думаешь, или проявить неуважение, или быть убитым к херам. Ну только, блин, ну не знаю. Наверное, имеет смысл проявить уважение. Давишь должностью, по сути, да. Изгнательские умения. Изгнатели не духовные наставники и не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков, искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знаний о призраках и тенях. Мы не секта, у нас нет иерархии и установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело, легко приспосабливаемся. Нас мало, мы бродяги, как и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняет страдания мертвые, закрываем дела о присутствии, применяя умения, отточенные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим приговоры живым. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложе ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще. Кто хочет зависеть от единственного оружия? Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья.
какие бы боеприпасы ему не требовались. Это и действенно, удобно и практично. Весьма. А еще у меня почему-то нос заложен. Чё к чему, непонятно. Знания алхимии и ботаники позволяют нам применять минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы, мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги силы, потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше приходит времени и тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. То есть вы придумали печать. Молодцы. Мы также носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно и практично. Так мы добиваемся своего. И у меня такой вопрос. Если все так, просто удобно и практично, какого черта у вас, другие, скажем так, ответвления там разных школ у вас это не позаимствовали? Если это все так просто, удобно и практично. Ну, кроме, естественно, секрета пороха. То есть отжать у вас печать и просто понять, как она работает, и на основе этого сделать то, что тебе надо. Ну, как бы. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. Wow. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. А после я убью тебя вновь. Kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Страшная I think женщина. Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. По читику, что ли, налить? Now to sleep. Они прямо так у каминной будут, что ли, спать? Хотя, с другой стороны, да, тепло же. Бачок греет. Один бачок греет каминчик, второй бородатый мужичок. Почему мужик ведет себя как школьник? Потому что он ее ученик. Помимо прочего. Poor Esther. Так что, по сути, он школьник. Она его учитель.
Ух ты, красотка. Antea, she took her fire bane. She says I'm the reckless one. О, видишь, дали за мужичка поиграть. С учениками невысокие моральные нормы. А что такого? Такая зловещая луна. Who's there? Antea? По-моему, здесь была крыса. А что такое? Откуда у меня насморк взялся? Open. Antea? Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? Это вообще твоя совесть. Куда у меня вдруг появилась совесть? У меня может быть максимум сожаления. Какая-никакая жадность. Но совесть-то у меня откуда? Опа. Сколько ГГ лет? Не говорилось нигде. Так вы имеете в виду на взгляд? С учетом года от 24 до 32, я так думаю, ему где-то. Нигде о нем прочитать. Ну, может, глоссарий есть. Может, потом появится. Пылюка, блин, которая помехи создает, конечно, он такое себе. Вы что же, да, их видите, вот это вот мелкие эти, мелкие шумы на... на свету. Ну, здравствуйте, Александр. Нет, не видите? Рано, у меня есть. Ну, ты... I'm here, my love. What happened? Мя. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Здравствуйте, скоро. Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid.
There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Ну, куда ты палец суешь? Я вот тут аренку расчистила. Сейчас махнемся. Ауч. Туда еще палец лезет, то смочить надо было пальчик-то. Послюнявить. Дальше бы полез. Ай, господи. Чей? Ну что? А как ее парировать? Не в Хордидже. При чем тут Хордидже? И чисто, как бы, с физической точки зрения. Хилку мне не дадут, да еще одну. А, все. Вы поиграли и хватит, да? Класс. Where's Antea? If you've laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your manor, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Что-то больше понтов было, чем толку от тебя, подруга. Ты же вроде легендарный охотник, все фигня, не? Или это так не работает?
come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! И смотрите, теперь это точно сосалик, даже костер есть. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. Какие у нее прикольные уги. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. А. Witch? Видите, ведьма. I go by Seeker. Find the Banisher, said the mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, Меня больше интересует, почему у всех прически такие модненькие? Кто им бока выбривает всем? Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? it's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends.
What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Типа, вы любили всю жизнь, ваша любовь умерла, и вы получили второй шанс любить уже другую всю жизнь. Личный шанс, спасибо большое. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Ну, это ведьма, ее зовут Искательница, что такого-то? To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. И чё? Мужика зовут Красный. Ну, зовут мужика Красный, и чё? Точно соус тут есть, болото, да. Болото, костры. Эстусы есть. Происхождение изгонятелей экзоризон или экзорцизм от древнегреческого алямон. Не знаю. Что значит странник, к латинскому эксило, изгнатель, и к франкскому банджанне, изгнатель, экзорцист. То есть странствующий экзорцист, изгнатель. В Древней Греции существовали метрогирты, бродячие жрецы. Они странствовали по миру, спевая песни и стуча в барабаны, чтобы усмирить духов мертвых. Или освободить их, ну или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего фракийского мага Орфея, чья любовь к Эвридике была столь сильна, что он спустился за нею в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как разваливался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания. Но некоторые из них не приняли перемен, они ничему не научились и так и остались бродячими жрецами. С древних времен, наблюдая за формами и закономерностями, эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнатели уничтожают мертвых. Но они мало что знают, они забыли о своем происхождении, они потеряли связь с нами, теми, кто видит все цвета и оттенки света и тьмы, добро и зло во всем, и живом, и мертвом. Изгнатели бывают полезны, да, как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь, но молотку плевать на доску и гвоздь, и он не понимает, что сделано из того же дерева и железа. Изгнатели ничего не знают о кайме, потому что они не из нас и никогда не смогут к нам присоединиться.
Они защищают мир живых от вечной тьмы, они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы. Они всего лишь дети Орфея, и они не оглядываются назад. Изгонятель, если вы читаете мою записку, это значит, вам хватило мозгов выучить алфавит. Первый пункт. Вам учило мозгов выучить алфавит. Второй пункт. Мой почерк довольно разборчив. Вы не устали перед искушением залезть в оставленные мною вещи. Вы можете забрать все, что захотите забрать, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи и пока. Удачи, искательница. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Where am I? Ага. Плавать я не умею. Факел потрогать. Зачем? Хотя, с другой стороны, кто меня останавливает? Не работает его факел и дарить. Когда прыгнуть умеешь, нет. Могу вот так вот делать. Оп, оп. Ну, сейчас бомбы полезут. Нет? А если я хочу вот ту штуку забрать, что мне делать? Карта есть? Damn it. What am I doing here? Дружище, ты бежишь вперед. То есть, в принципе, ни на какие штуки собираться я не могу, можно даже не пытаться. Мне нравится, что он прям перед прям руками собирает. Ну-с, оба! А, волчара позорно. На! Опа. Away with... Come on, you mongrels! Нифига себе у тебя атака. Но! И у вас есть очко. О, тут хроника появилась. Ну-ка. А, нет, это просто показывает сюжет.
Нет. Просто сюжет пересказываю. Если вы забыли, короче, сюжет, что у вас там было в предыдущих сериях, можете зайти и посмотреть. Здравствуйте, Дима. Вторая часть Секира. Это бета-версия Секира. Здравствуйте, Александр. Про что игра? Пока не знаю. Только начало. Вроде как это типа полудетектив. Но если вот вы вампир играли, это который вампир, который через Y в серединке. То есть не вампир, а вампир. Вот примерно то же самое. Если мимик, ну все, минус рука. Или минус жопа. Ага, ползаем мы по желтым штукам. Понимаем. Годсовор для бедных. Если игра стоит 50 евро, она явно не для бедных. Давайте начнем с этого. Да, я ж нажал X 2 раза. Если в сундуке извращенец. Тогда нас ждет жаркий секс. О, можно даже так сделать. Прикольно. Это мне звуковое оповещение нравится. То есть, прежде чем атаковать, противник издает звук характерный. То есть, видите, он рычит, значит, атака готовится. И когда атака уже вот совсем-совсем, он начинает вот так вот делать. Олег, возьми больше. Видел новых мимиков с R34? Я... Нет. Нет. What is happening? Здравствуй, черта. What? Антея? За размазню играем. Да я бы не сказал, что правда за размазню. Мужик только что 3 волкам напенял. Чего сразу за размазню? Ну, любил он ее жутко. Вот тогда узнал, что она умерла. Очнулся, пошел куда-то, куда непонятно. На него какие-то гады нападают. Он такой, блин. Что же делать-то? Он же даже не осознал, что его женщина уже умерла, как бы не погоревал по этому поводу. Его сразу размазня. Так, ведьмичка есть. И что?
Oh, there. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you. Oh, no, I'm sorry. I'm so sorry. Мужика уже шиза, видимо, совсем. I'm here. Lead me to you. Мистическая пещера. Spectres. Here. Antea, are you there? Ты помнишь, парафию отсылку не просто так? Есть, тут факел зажигают. Призраки с факел зажигают, им грустно, одиноко, без факелов. Кто еще может факел зажигать? Или ведьма тут, он телепортирует сюда-сюда. С другой стороны, кто факела скорее меняет, чем зажигает, я могу пройти вперед? Нет? Right here. My love. Right here. It is you. No! А надо как тут оказалось? Тут даже ее могилки нету. Опять глаза пустые. I have you. И что-то голос помолодел. Have me. Не турположец, а некромант. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here. I have you. Сколько ты видишь? Больше, чем должен, по идее. Здравствуйте, Карл. You seem weak. You need rest. Здравствуйте, Эрик. Например, анимация. Ну, блин, ноты небогатая студия. Чего вы хотите? Как могли, так сделали. Знаете, как бы... Я бы сказал, что не позорно. В отличие от Bethesda. Я трипл эй, квадрат, супер-дупер, 6 в одной игр. To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do?
Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Чё? А ядрить опять Ники, ну хорош. Можешь мне ночь чесать? Remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Теперь она меня трогать может. Смотрите, видите? Don't get me wrong. Можно из I'm glad призыва. you're here. Glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. Ага. Что ты помнишь? What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. Ты прости, конечно, подруга. Ну уже, так я понимаю, пару недель прошло. Я сомневаюсь, что твое тело как бы You're a banisher. в нормальном состоянии. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Правило часа. Правило часа, оно звучит как правило часа. То есть как бы 1 час, а там неделя прошла. Может быть даже 2. Там свежего уже ничего не осталось. Я могу вернуть тебя к жизни. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Там где холодно. Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me, and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. А, то есть мы будем мертвых людей убивать, да? This chance I could bring you back. I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Хомячки не подойдут, но, видимо, много хомячков надо. Could I give you your assent?
That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve. Witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. НТ дает роду возможность смотреть на мир через вуаль, замечать потусторонние элементы, например, призрачные пятна и паутина. В бою НТ наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Манифестация «Поднять вуаль» разблокирована после насыщения сущностью, наполнившую перевес Чарльза. После 4-й легкой атаки НТ наносит удар кулаком, генерирующий устойчивость врагов. С каждой легкой атакой урон легкой атаки возрастает на 10%, эффект суммируется. Сброс эффекта при получении урона. А слушай, все неплохое в целом. Давай возьмем вот это вот. Салочки. И без пощады. И что, скучно? Нет, я думаю о чае просто. Господи, я пытаюсь вспомнить, что у меня осталось, кроме каркады. В вещах можно улучшить снарягу, для чего нужно перейти в меню подпредметов. Улучшенное снаряжение повышает характеристики и требует ресурсов. Чтобы перейти в меню улучшений, введите ячейку, нажмите X. Так, ну давай. Больше здоровья восстанавливают, больше духа. Здравствуйте, нам Фрост. И как тебе игра? Пока нормально. Пойду я за чаем, короче. Ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ой. Залез на чайную полку. Оказывается, у меня на чайной полке дофига этих упаковок из-под чая пустых. Я такой, блин, ну что у меня один крокодил остался? Да я смотрю, там куча всякого чая, и все пустые. На чайной полке у меня только крокодил остался. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. Yes, sir. What the hell happened here? Я даже не знал, что там пустые пачки есть. Я вот их достал и выбросил. Даже не предполагал, что они наличествуют. If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Да, together. 14. О, боже мой. Прелесть какая. Как пахнет вкусно. 14 сентября. Исследуя ту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Ангарадом нашли новое место, особенное место. Пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и незримым была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоящая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с Ангарадом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец приятный, но неодаренный человек. Настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Дальше нет одной страницы, 18 сентября. Пещера обширная и опасная. Я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белдон, ни Шелли ничего не слышали. По крайней мере, так они говорили. Но ничего. Да нечто кроется в тенях, я уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собою. Мне стало жутко. Вот наступит 14 февраля, то счастлив. Я грустен и одинок. Как я могу быть счастлив? Хорошие грибы, да. Кислятиной. Виноградом, я бы сказал. They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Are those webs made of spectral stains? Let me. Нажмите, чтобы брать призрачную паутину. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. Ключ от сундука со снаряжением пропавшего демонолога, найденный в мистических пещерах. Ничего. И ничего. Без чайник. Да. Акцент прямо наш, но это шотландец. Да, шотландский акцент. Хотя, если честно, он чем-то похож на наш. Хотя наш погрубее будет. Чатик с чейтом в дынду играть не хочет, поэтому чейт на чатик обиделся.
Ну, я понимаю, могучая женщина. We can fight them together. НТ-бой, нажмите РБ для удара кулаком, который наносит больше урона трупам, которые вселились в духе. Такой НТ расходует точки духа, так и Реда их восстанавливает. А, то есть вот так это работает, да? Careful. They mean business now. I'm right here, you know. Что-то они, по-моему, переборщили с жирностью мобцов. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Видите, как Кубаль технично скидывает на всех остальных. Where is it? Типа, а ты что не записываешься? А ты что не записываешься? А спрыгнуть я могу? Нет? Нет, не могу. Ты игроков еще до грязно не сеньорируешь. Нет. Хорошо, тут тогда чего? Что нет? Не инсинуирую. Piss off. What is locked in here? Time to work, Banisher. Записка демонолога номер 2. Чувствую тяжесть в груди. Свод пещеры нависает надо мной, подобно колоссу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины. Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом, и если что-то произойдет, еще какой-то несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, но что-то во мне противится этому. Дальше нет опять одной страницы. Я заболел, внутренности горят, кровь сворачивается в жилах. Кажется, я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас у оккультистов. И все же я сожалею, если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад, провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always. Для этого микро покупать надо? Да, надо. Без микро, блин, за виртуальным столом играть жопа. Однако. А, он в античке оделся. Хорошо.
Романсибельную эльфику? Как вы себе представляете? Романсибельную фику. О, господи, напугало меня. Романсибельную эльфику Геннадия. Будет в ней какой-то внезапный твист. That spectre. It's heading for that corpse. Селение и прорывание. Тени могут целиться в труп. Почему это такую тень, причем... Ну, это я правильно понял, да. I have another in sight. Don't let that spectre get to the corpse. Can I join in too? Ага, то есть я тыкнул, она просто исчезла, да? It's not just New Eden Town. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Боевка пока, кстати, не замысловата, если честно. Hunting gear. There might be a lodge nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Да, возможно, эльфика Геннадия возьмет жопу сопротивиться сама. Не спрашивая. Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Был женский персонаж, дико популярный для романовых игроков, и у романсировала каждая партия, но у Белочки был сюрприз. What happened to the trappers around here? The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Да, наслание шиткой было. Никогда не доверяйте изгнателям. Теперь мне даже интересно стало. Скирипека. Кошмар. Просто ужас. Блин. Вытирай.
Что хоть клавиатура, блин, толком не заляпана. Клава с подсветкой позорник. Да. Какая. Ты профи-геймер, что ли? Профи, да. Ядрить. Вот поэтому, блин, я не совсем люблю пить чай. В отличие от кофе. У меня для чая кружка, блин, с... без крышки. Пить чай с кофейной кружки. Если пить чай с кофейной кружки, с кофейной кружки начинает вонять чаем. И это не очень... Короче, получается говяный вкус. Очень говяный. И вторую такую же. Это и была вторая такая же. А ты хлеба не видел? Я понятия не имею. Что это? Хуй есть хлеба. И у меня коврика, по-моему, что-то с ним случилось. Профига. Снова борода, снова борода. Я вот звук куда-то делаю. Давай проверять, куда у меня звук делся. А. Ладно. О.
Блин, одно пролитие гребаного чая на все. И все сломал, да? Ну, блин, я чай пролил, части на стол, части на клавиатуру. Я даже не знаю, она же... Слава богу, там как без так. Ну, клава нет? Нет, запасной-то как раз нету. Вот это работает. Я сейчас... Нахер... Клава современная, у меня Black Mamba едить. Она не то что хорошая, она гигапремиальная, зараза. Она, судя по словам, на нее можно воды вылить дофига, к тому, что клавиши залипнут, потом его промыть. Эх. Ты же без сахара пьешь. Ну мало ли. Я один раз стакан колы вылил, все залипло. Блин, ну кола это другой вопрос. Эти текстуры говно, это даже нереально. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. Я ну все, слава богу, кстати, не пролил. Black Widow, не мамба. Кстати, да, Black Widow. На коробке написано Black Widow Elite. Не знаю. I think I see a crossing over there. Signs of civilization. Lucky me. Только помню, есть еще типа про-версия, которая беспроводная. Она, по идее, классная. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Подобный образец отмечен на карте компасе, вы можете повернуться к ним, чтобы раскрыть их тайны. Трейдвания. Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind.
There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Ничего, какие наши варианты тогда? Over here. You... And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Нифига себе, 1200 опыта дали. За гребаных волков, блин, по 9 дают, тут сразу 1200. This isn't over yet. Sit down. Что за подлак? И очко дали. Ну, видимо, на этом, на отдыхе. Здравствуй, прохожу. Годный мод-то Ведьмака. There's someone inside. Someone tainted. Не, про Ведьмака еще никто не спрашивал. Ben, you're back. Beg pardon. Thought you were someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. Сейчас не зима. Winter? This is June. Is it? Could
could have sworn it was... I'm sorry. On my own, I lose track of time. And with your friend? Oh. You met Ben, did you? He was just here, he was. Just here. Ты какой-то измученный. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! It's a nightmare. Nothing more. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Так, что-то рычит в сумраке, ну-ка давай. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That... and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. Aye. And me to him. He's lost his nerve. Or a ghost has taken it from him. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, Может, убьем его к tell him I'm херам? thinking Ну, of him. что-то как-то все подозрительно. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. В начале своего первого дела о присутствии должно знать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Воспользуйтесь командой в уведомлении или откройте меню, чтобы отслеживать ход дела. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. He's not fussy. His meat is crawling. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Расследуйте дело присутствия, чтобы собрать сведения. Что где-то найдите Бена. Бытие 9. Благословил Бог Ноя, сынов его, и сказав им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Промеж собой плодитесь и размножайтесь. Ной и сыновья. Да страшатся и дотрепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские в ваших руках отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душой ее, крови ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизни вашей, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки брата его. Кто кровь прольет человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. С помощью крепкой веревки можно безопасно спуститься с обрыва. Так что надо. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters.
We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. 6, 9. Хотя оттуда до такой игры, как до Китая пешком. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. И все, да? Друг его бросил и бросил. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. Well, I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Oh, this quick mist is thicker than a Scots dragoon. It smells almost as bad. I see fine. Чё, нифига не вижу. А. That's better. And a little terrifying. Удобненько. Is that? Yes. Something's here. А почему сюда-то пройти нельзя? Мне что, Всевышняя сила, что ли, мешает? Или что? Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd... Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. No! Фоторежим. Спасибо, я как-нибудь обойдусь и без него. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Traces of a struggle. An echo hangs on it. Это волки-призраки? Это типа обычные волки, которые, ну, тушки волков. Они умерли, а призраки в них вселились. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. Ну, боки что ли, скорее одержимые тела просто. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him.
Jacob delusional? Did he really forget what he did? Maybe his guilt got the better of his reason. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. И как мы спустимся, простите? Хотя у нас вроде веревка у нас там осталась. Ну их баню мечом, что мне нравится? Бан мечом плюс бан мечом. Там, кстати, пещера была. I feel a draft. From the invisible. Да. Так, если я вот так сделаю. Не сделали анимацию проползания для женщины. Ты на ее задницу не смотрел. Думаете, там есть ничего смотреть? Скребать для Fallout 4 одежки вставлять в игру. Грац. Did you feel that? It's close. А это не труп? Нет? Oh, a shite on a short stick. Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Still. Да. А чье мяско мы там жрали, получается, да? No tie. At Jacob's hovel, perhaps? Намерение выяснено. Джейкоб Линд убил и съел своего спутника Бенедикта Стоутона. Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Was he really hungry enough to eat his friend? Maybe the nightmare had something to do with it. Ну? А как мы... А, там, наверное, веревка когда будет торчать. Блин. You shouldn't stay in there.
А веревку-то мы заберем с собой, нет? Нет, не заберем. Печально. That's not Пей давай, ядрить! Здесь сверхагрессивные призраки, конечно. Think you can take on a ghost? Watch out. Spectre position. Да блин, я пытаюсь! Ну я же успел, ну елки-палки. away with you. Ровно его по бубенцам дал, а? Bloody mongrel. Да? Let's look for our tie while Jacob's outside. Ну, она здесь, наверное, нет? Poor lad. His food is the meat of the matter. I tell you, that's horrible. Never heard a worse pun. I like it. Миская ложка, вырезанная вручную деревянная миская ложка Джекоба Линда. Привязь призрака, наполненная его сущностью, как только слушание оборвет связь призрака с миром живых, Антей автоматически насытится сущностью и станет сильнее. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. I should order the ghost to appear now. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month, maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again.
Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we Это в неопределенной форме губение здоровущее, мне кажется. From fantasy. The shadows seem to flicker at the corners of our eyes. How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. I don't know when things changed. We got stuck. These godforsaken woods. We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought him lost, in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. А что ему нужно? What does he need that he may let go? He needs to face the truth, to accept what he has done, to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business, and Ты что, Джеральд, да пока ничего не решил. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Все, типа, мы пообщались. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Jacob must confess. I fear the truth will break him. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Ну, в каком-то смысле, да, действительно, благодаря Бену. But you did try to leave, didn't you? You packed up and left. Do you not remember reaching the cliff top? Cliff top makes a fine lookout. Game comes to the water to drink. You can pick 'em off if your aim be good enough. Has he lost his mind? Or is he tricking with us? I can't tell. I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Вспоминай давай. Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But No. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me,
What happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. So you made it stop. Do you remember now? I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. Призраки. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Сейчас в сердце ему так. Пальчик не смазанный. Чтоб входил оттяжелее. Are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Пришло время устроить слушание дела о присутствии. Как изгнателю вам предстоит принять решение, вынести приговор человеку, которого преследует призрак. Помочь призраку вознестись или изгнать же его. У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно скажутся на отношениях Реда и Антеи. Если Ред хочет вернуть Антею к жизни, он должен вынести приговор наибольшему числу поселенцев. Вы собираетесь вынести приговор одному из поселенцев. Это решение приспособствует воскрешению Антеи, поскольку для ритуала воскрешения необходимо привести в жертву как можно больше поселенцев. Вы собираетесь помочь призраку вознестись, проведя ритуал освобождения. Это решение способствует вознесению Антеи. Собираетесь изгнать призрака в небытие при помощи ритуала изгнания. Это решение поспособствует вознесению Антеи. Ну что, будем... Что мы будем делать? Будем ли убивать людей? Во имя любви. Вы пока решайте, я пока отойду на минуту. Будем мы убивать людей или не будем?
слово? Кровожадные. Бы сделать так, то мы будем весь чатик, что происходит? Кого не будем? Ой, убиваем людей, мы не убиваем людей, что мы делаем? Тебе нужна мертвая женщина? Нет, мертвая не нужна. Поэтому мы хотим ее оживить. Вроде как в этом весь смысл. Ну давайте убьем тогда. Jacob Lind, you believe you merit no mercy, but your suffering must have an ending. You murdered your friend, the man you called your brother. You fed on him. Then you denied your part in his ending and bound his spirit to this realm. You can never right this wrong. But the truth and your death will ease his suffering. There can be no half measures here. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Benedict, my friend, forgive me. Крепота, однако. Yes, your soul is mine. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. It's done. You may feed on his essence. I think I need a moment. You can rest inside. Нам больше не стоит отдыхать в такой-то хижине. No more maggots. Ben is gone for good. Ты нельзя убить чувака, но тебя не кормить. Ну, как не кормить Тян? Тян же хочет есть. Вот представь, вот, что тебя не кормят. Тебе будет приятно. Близость. После четвертой мощной атаки антенна наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Парирование восстанавливает 15 очков духа. Рейд наносит на 30% больше урона врагам с полным здоровьем. Ну такое. Уничтожение врага мощной атакой уменьшает урон от следующей атаки врага на 90%. Вот это хорошая вещь. При переключении на НТ сразу после блокирования НТ наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Расходует 20 очков духа. Барьер возьму. Сама себя кормлю. А вот тут вот зависит от того, будет тебя мужик кормить, как бы, или не будет.
В чем проблема? Мужика обгрызешь. Улучшил меч, стал мудрее. Только очень мудрый человек понимает, что стоит улучшить свое оружие. Только очень мудрый. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. I never thought I'd blame anyone. I've not killed since I quit the army. I swore I'd never kill again. It's not too late to change our minds. We made the right choice. And we made it together. No turning back. Then, so I may have my resurrection, we'll steal human essence. We'll kill people for our own ends. Living, breathing people. Banishers no longer. Сейчас Ред принесет клятву Антеи, вместе они решат ее судьбу. Это решение, которое вы примете во время слушания, зависит, сможете ли вы исполнить обещания, данные друг другу. Помните, во время слушания вы можете сделать любой выбор, вне зависимости от того, какую клятву принесли, если готовы принять последствия, разумеется. Ред клянется, что поможет Антее вернуться к жизни после того, как они заберут ее тело из молитвенного дома в Нью-Идене. Чтобы сдержать клятву, Ред должен вынести приговор и принести в жертву как можно больше поселенцев. Ред клянется, что поможет призраку Антеи вознестись, после чего, как они заберут ее тело из молитвенного дома в Нью-Идене. Ну что, все во имя Тян? Или ну ее к черту. И все, да. Ну что, будем людей убивать или что? Я не понял. Ну-то вы как-то не активны по этому поводу. Будем. Вот видите? Давно не играли злыми, естественно. Да, людей убить, Тян вознести, все, давайте тогда будем воскрешать Тян. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. Soon I'll reclaim my life. We'll pay the highest of prices. We Banishers may call it blaming, but our hearts will know we're taking lives. How many? I don't know. Perhaps too many to ask of you. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. И что будем I want it too. Видите, вот. With the whole of my heart. Что значит кричать, как всегда? No price too high. I will do it. By my oath, I swear it, my love. I'll see you back from the dead. Чуть разочарование. Да все всегда разочарование. Разочаровываете вы меня.
Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. Сейчас тебя на мозг починит зато. That's it. I think I can jump the gap. Your bane rings will help. Can you find the place where the stains align? Выстроить 5 на линию. Блин, все кнопки перебрал. Come with me. Пом. Туру-туру-туру-туру. Are you all right? Never better. Три 3000 метров, нифига себе. That jump was quite something. Ghosts are quite something. But I feel clumsy. I have no idea what I'm doing. You'll master it. You've mastered everything else. No way through here neither, far as I can see. Прыжок. Играя за антенну, жмите LB, чтобы совершить прыжок, мгновенно оказаться возле врага и начать бой. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Антенна наносит больше урона, когда... Так. Стороной которого нужно нарисовать или выразить созвездие орла и произвести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скрабца. Unveil yourself. They brought more friends. I'm a bit of this. Move it. А чем так мало урона наношу игру? Almost there. Анта еще меньше.
This isn't over yet. Possession incoming. Да я, блин, я же бежал в его сторону 20 тысяч лет, блин. А прыгай давай. Watch out. Spectre possession. That one is shielded. А как мечеть-то пробить? А мне кто-то объяснит, почему я урона толком не ношу? I think we've hit a nerve. That Spectre's seen a corpse and it wants it for its own. Да, блин, вот в этого... Господи, тупое управление. The right words of power may force the nearby specters to show themselves. Да, давай бича призовем. Spirit and flesh, I summon you. You losing your edge? Now the past is mine to see. Как прошлое мне тоже не откроется. Still. What do you see? Anything useful? Reveal your true self. Да, хватит бухать при мне. I have another insight. Have some of this. It's nice here and all, but do you see a way up? То есть все как в Ведьмаке, да, то есть нашел гнездо, завалил гнездо и всех победили.
There are stains. If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just try to be gentle this time. В Ведьмаке было весело. Тут тоже весело, просто надо как-то по-другому это было сделать. Более вы на самом деле забыли, как это было в Ведьмаке. Там тоже, блин, управление в две кнопки. Одна кнопка бить, вторая кнопка уклоняться. Here. That's high. Trust me. Yes. Remind me to close my eyes next time. Писано в 95-м году. В этом я, по крайней мере, уверен. На братство мы пошли с сестрами Ньюсмит. Бросив наши дома, мы брели по темному лесу сквозь дождь и бурю, пока не наткнулись на место, где когда-то был охотничий лагерь. Мост Бостона разрушен, дальше идти нельзя. Попытка бежать и обрести свободу была тщетной. Наш дом в Ньюидоне кажется далеким воспоминанием. У нас были друзья и соседи. В школе звенел смех, а в молитвенном доме был пастор, который искренне беспокоился о нас. Когда мы шли с отрядом толстокожий, тот Нью-Иден, что мы построили, перестал существовать. Как мне его не хватает. Бет тоже тоскует, хотя скрывает это. Мы возвращаемся, соберем наши пожитки и отправимся домой. И к чертям ту тварь, что бродит в лесу, да хранит нас Господь. Видимо, не хранит нас Господь. Опа! Я же вроде шашка была, нет? Right side up. What happened? Rope trap. Jacob Lind mentioned the hunter's camp. It may be close. Something's there. Something alive. Yes. Brilliant. О, модно у вас одежда, я смотрю. Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red McCraith. I work for the selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Сейчас бах ему в голову. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, Banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, no, come on! Our camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here. Shite! I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Something alive? No.
О, это ведьма. Я узнаю по маникюру. А, нет, не ведьма. А, сразу подтянуться не смог, а? Вот нихера себе. Вот эта сила, вот эта мощь. У тебя шашка висит, блин, рядышком. Блин, ну... Заставить вот так вот сделать. Все, нет, тяжело. А чё я... А, у меня женщины нет. А вот теперь есть. I'm here, damn it. Don't you dare! Don't you dare! Ура! За одну камбукста отъехал. И хоть сидеть за компьютером в уютном кресле. И что? Честь же при этом все-таки не является гребаным призывателем, истребителем. Сопротивление блокирует удары, пробить защиту, используя особый прием усиленная атака Реда, манифестация анты, идеальная смена. Ну. О, смотри, сундук. Ворот анты увеличивают урон от следующего удара кулаком на 30%. Вот это да. Отродьем сатаны, что бросают тут свои вонючие гнилые объедки, вонючие острые обломки наконечников стрел и прочий хлам. Стыдитесь! Это отродье сатаны. Согласно мудрому демонологу Анри Боге, изначально изгонятелей называли экзорцистами. Возможно, они наследники древней традиции бродячих жрецов в Древней Греции. Но как бы ни менялись их названия и методы, главная цель изгонятелей неизменно провести слушание. По этой причине большинство людей считают, что изгнатели действуют из добрых побуждений, так же как в северо-восточной Италии веками верили, что бенанданти добрые ведьмы. Бенанданти, впервые слышу. Они странствуют по миру, и их нанимают для того, чтобы разрешать конфликты между живыми и мертвыми. Они завершают дела о присутствии, принимая окончательное решение. Анри Боге сказал бы, что ими движет греховное стремление иметь дело с нечистью. И смелюсь добавить, что это и благочестивое желание выкорчевать зло. С точки зрения изгнателя, каждое дело о присутствии – это процесс, требующий слушания. Слушание происходит, когда изгнатель собирает всех, кто причастен к делу о присутствии, чтобы раскрыть правду и выбрать, каким ритуалом его завершить. К концу слушания противоречия разрешаются более или менее безболезненно для всех участников. Изгнатели утверждают, что при помощи ритуала освобождения они помогают призраку оставить позади все, что его удерживало. Незавершенное дело, обещание, гнев, злобу, любовь, ну и так далее. Освобожденный могущественными словами изгнателя от посмертных оков призрак может вознестись.
Ритуал служит символическим подтверждением того, что призрака услышали, простили, направили или утешили, а теперь он может уйти с миром. Чтобы освободить призрака, изгнатель должен узнать, что произошло и почему призрак задержался. Возможно, это самая спорная часть их ремесла, потому что с существами из преисподней нельзя заключать никаких сделок. Именно по этой причине изгнателям лучше всего проводить ритуал изгнания в духе традиций и истории их происхождения. Изгнатель не тратит время на то, чтобы мягко убедить проклятого призрака уйти, он насильно изгоняет призрака, отправляя его обратно в бездну. А вот как следует поступать с несговорчивыми отродьями дьявола. Ритуал нужно проводить, не предупреждая призрака и не проводя расследования. Если упомянутый призрак ведет себя враждебно или коварно, просит о милости. Отрывок из труда Фэрфакса Хайхскела об изгнателях. Фэрфакса. Звучит-то, конечно. Здравствуй, Видер. Ядрить! Вправо-влево шевели. Батонами шевели. Signs of life ahead. Как ты, как игра. Ну, я так в целом, ну, сойдет. Игра в целом, ну, сойдет. По крайней мере, не скучно. Think you could take on a ghost? Friends. Leave it to me. Заботливо смазал голубиным пометом, чтобы красный бросить, не дай боже, конечно. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk. Признак хорошего геймдизайна, чтобы дурачки-игроки никуда не потерялись по пути. Ты все мажешь какахами, чтобы они поняли, куда идти. Можно еще стрелочки, знаете, рисовать вам. Вам туда. В ревках тоже так работает? Да. Fortifications. Grim faces, not a good sign. Как вот так передо мной сразу нарисовались. Then onwards to New Eden town. Banisher, you made it. Come up. I wish a word with you. Много фекалий в твоем детективе. Если ты в нем будешь участвовать, я думаю, мы придем к какому-то соглашению по поводу количества фекалий в нашем детективе. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Тем более детектив-то маленький. Я больше хочу людей на хотя бы собрать на Dungeon Crawler, а потом можно какую-нибудь, знаете, такую